kamera mi się urwała. Szczerze wam powiem, to już jest czwarte podejście do tego. Ogólnie wytłumaczę wam wszystko w skrócie. Tworzę grę totalnie od początku. Ja nic nie wiem o programowaniu. Now, the first thing we are going to do with a URP project is we will have to create the pipeline asset. So, the main reason we are using URP is because it is the Czekaj, co? Now, the first thing we are going to do with a URP project is we will have to create the pipeline asset. So the main reason we are using URP is because it is the most versatile render pipeline available right now, and it provides a lot of cross-platform rendering capabilities with our projects. So let's click on assets. Let's right click in the assets folder and go down here and find rendering. Create rendering. So it's right click, create, and we go down Create rendering. to the rendering section and we select URP asset with universal render. Ok. Chwila. To jest create. Halo? Nie gadaj. Czekaj, co? Create jest rendering. URP asset with universal render. URP asset with universal renderer. We can give this a name. We can just call this URP asset. Dobra, to nie jest Westins. Dobra. A URP asset is basically a file that defines a lot of rendering settings for the project. So if I click on the URP asset, on the right here you will see the different settings that are available to us. We have quality, we have lighting, we have the shadows section, and also the post-processing section. Using these render pipeline assets, we get to create different quality settings for our project. So you might have seen in most games where you select the graphics quality, low, medium, high. So we create those settings using the URP assets. I will make another video explaining this in detail, but for now we will just use the default one. Once the asset is created, we go to Edit, Project Settings. Edit project settings. Edit. Edit project settings. Project. Mamy? I'm sorry, Edit, Project Settings, and then we go to Graphics. So in the graphics section, you will see that the scriptable render pipeline settings, the pipeline asset is empty. So we click here and we Okej. Czyli, że grafika. Klikamy tu. I to. Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem to? we add the URP asset that we have just created. We have added the render pipeline asset now. Now our basic URP project is ready. We will now start with adding all the XR packages that we need to make our first XR project work. Let's go to Window. Let's go to Package Manager.
window package manager, Jezus. Window package manager. Co teraz? Let's clear that out. And if I scroll down, you will see a few XR packages here. You will see XR plugin management, XR interaction toolkit, and XR hands. These are the three main packages that you will need to set up the base project. So the way we set up XR plugin management is, let's close the package manager. We go to edit and project settings. And on the left menu here at the Chwila. Edit project settings. bottom, we have the XR plugin management section. Let me click on that and you will see the install XR plugin management button here. We'll click on that. O, i Open XR. Chwila, co? Open XR. Tylko, że ja chcę zrobić na Oculus. Na Oculusie chcę zrobić. To zajmie nam trochę czasu. Możecie napisać w komentarzu, jak wam dzień mija. Once our project opens, we will open the project settings and go to XR plugin management and install OpenXR. Chwila. Tylko, że ja chcę zrobić na Oculusie. A więc od razu sobie to zainstalujemy, bo wydaje mi się, że to chodzi o to, że na jakich VR-ach to będzie działać. A widzę, że z Oculusem nie ma to żadnego problemu. Co nie? Ale póki co spróbujemy na OpenXR. I chwila. Installing Open Fixing Materials. Quest link. Quest link. To OpenXR potrzebne jest do zrobienia. A więc... Once the OpenXR packages are installed, you will see a couple of warnings here, which we need to resolve. We will find these in the project validation section. And for now, we will be ignoring the first warning. But if you look at the second warning, it says at least one interaction profile must be added.
added. Please select which controllers you will be testing against in the features menu. How we do that is we go to the OpenXR tab and you will see the interaction profile section here, and here we will add the controllers that we are going to be using. So I have an Oculus Quest 2 with me, or Meta Quest 2. Aha. Czyli tu dajemy i my mamy Oculusa. Meta Quest Touch Pro, nie. Oculus Touch Controller Profile? Tak? We will be adding 3 main components, and this works the same for any Meta headset that you might have. So I will add initially the Oculus Touch controller profile. I will add the Meta Quest Touch. Meta Quest Touch. Czyli to będzie chyba też na te takie najnowsze? Wydaje mi się. Tak jakby no instalujemy na jeszcze Pro. Pro controller profile. I will also add the hand interaction. Hand interactions to jest chyba to takie no. Hand interactions to jest takie, że bez padów można grać. No, tak. Profile. So these 3 profiles will cover all of our use cases while developing on a Meta Quest headset. And so now that we have added this, let me just close this and go to the package manager. Package manager. Okej, a więc to już zamykamy. Package manager mam już otwarty. Because now we will be adding the other XR packages that we need to set up our base VR project. So in the package manager, if you look at the bottom above XR plugin management, you have the XR interaction toolkit. So we will be installing Toolkit. Toolkit to będą rzeczy. Toolkit to będą interakcje z rzeczami, czyli że będzie można dotykać kwadraty, nie kwadraty. Dobra, i na pewno będzie jeszcze XR Hands. Ale dobra, Jezus, ja będę chyba robić to za niedługo będę to tak jakby, ja to wrzucę na YouTube, okej? Ja to wrzucę na YouTube jeszcze nie gotowe, a więc oczekujcie kolejnego filmiku, ponieważ ogólnie to ja muszę naprawić coś z moim headsetem, jest do tego nienaładowany, a więc nie oczekujcie jasne ode mnie, że ja dam dzisiaj całe wszystko co jest, a więc installing that. no, dam jeszcze drugi odcinek, może dzisiaj, może jutro, nie wiem. That is done. Hands package as well. XR Hands Package, no wiedziałem. So our project now contains all the base packages needed to develop a full-fledged VR application inside Unity. But to help us a little bit further, let's add some samples of these packages so it's easier for us to understand the packages better and also perhaps reuse a lot of the components available there. So let me click on XR Interaction Toolkit and Interaction Toolkit Samples. Interaction Toolkit Samples. Okej. Jezu, gościu samples robi tab. wszystko, co możemy zrobić. and we will import the Starter Assist. Import Starter Assist.
Nie no, jest wspaniale normalnie. Gościu gada z sensem. Stara wersja chyba tylko zmienia widok. The starter assets. We will also import the hands interaction demo once this is installed. Hand interaction demo. Okej, hand interaction demo jeszcze. Hand interaction demo. Funny, funny. Jeżeli gościowi się nie pojawi ten błąd, We will now go to the XR hands package Dobra, gościu, ja tego nie chcę. XR hand samples. and do the same. In the sample section, we will import the hand To ja już to mam, fajnie. visualizer sample. And once we have that imported, we should be pretty much done with all of our imports for now. So the samples that we just imported, you will find in the sample section here. In the XR hands folder, you will find the hand visualizer. O, chwila. Hand visualizer. Chwila. Samples. Gdzie są moje rączki? Halo? Hands visualizer. Gracie sobie ze mną? Open. Otwórz. Otwórz mi to. Otwórz mi to. Mam nadzieję, że to nie żaden problem. And in the XR interaction toolkit, you will find the hand interaction demo and the XR interaction toolkit demo. So this is the hands interaction demo here. Hand interactions them. And you might see these materials here that are a bit messed up. Hand interactions demo.
to tu mamy. Okej. Ej. Get back here. Get back. Oj. Ej. O. Czy jest tutaj guzik cofania? Nie? None of my business. Okej. Up, which we will just fix in a second. So, and in the XR interaction toolkit, you have fix in a second. So, and in the XR interaction toolkit, you Starter assist. have Demoscene. Aha, ty. Nie no, to jest fajne. the demo scene of the XR interaction toolkit. So now you must have noticed that the materials here are a bit off. Hand visual. So if I go to the hand visualizer scene especially, you will see that Mamy tutaj rączki nasze. Mam łapki. Tralalala. that the hands have a pinkish material. So this basically means that the material cannot be rendered To tak to ma wyglądać. by the URP render because most of these materials in the package come as standard. So in order to fix that, it's a very simple solution. We go to the assets folder. Next to the search bar, you will find a search by type button. Let's click on that Search by. and select all the materials. And in this folder, you will see the list of materials that we will need to convert into In assist. Aha, to chwila. In assist. Dobra. URP.
which can be identified by this pinkish color that we see here. So let's select all of them and convert them to URP. Chwila. I sent button. Ja nie wiem jak gościu to zrobił. Jak gościu select. Co? Jak to gościu zrobił? Ja nie rozumieć. Co? Czekaj, gościu. Which can be identified by this pinkish color that we see here. So let's select all of them and convert them to URP. To jest coś na myszy. Nie. Co tu się stało? Nie! A, ej, wyłącz się. Ej, jak mam ciebie odznaczyć? Yy, No nie, ty masz to wyłączyć jak... Jak to się wyłącza? Ta, co jeżeli ja bym tak... Material. Nie! Nie. Weź jakoś to wyłącz. Wyłączyć to trzeba jakoś. Wyłącz to jakoś. Coś ty zrobił. Select ma... Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Guzik cofnij! Gdzie jest guzik cofnij? Gdzie jest guzik cofnij? Nie. No... Jest! Undo rename chess piece? Undo select chess piece? No nie, to nadal jest. Undo rename chess piece. Edit. Gdzie to było? Jezu, ja się dosłownie chyba popłakałem.
ok. Undo select from assets. Undo assigning parent. Uff! 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 Nie, 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 nie. Edit. Nie chcę w materiałach, chcę w assets. Jak ja mam to Czy ja mam to tak po prostu klikać? Select. Proszę bardzo. Dobrze zrobiłem? Powiedzcie mi, że dobrze zrobiłem, co nie? Powiedzcie mi, że dobrze zrobiłem. Select. Oj, 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 oj. Assess. Material. Jezus, to będzie cięższe niż myślałem. Nie, 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 nie. Bo to trzeba jakoś... Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Jak ty to, gościu, robisz, że jednym guzikiem myszki Materials that we will need to convert into URP, which can be identified by this pinkish color that we see here. So let's select all of them and convert them to URP. So holding control, you can multi-select them, and I'll go O, holding control. Jezus. Ja zabiję tego gościa. On nie wytłumaczył, że holding control. Blue Chrome. Dobra. Blue Chrome Control B. Controls B. Controls black. Frame out green. Hands def material. Printive white. Red. Printivest B. Printivest. A. Okej. So holding control, you can multi-select them, and I'll go to edit, rendering, materials. O mój Boże. Czekaj. And convert selected built-in materials to URP.
So let's do proceed. And as soon as I do that, you will see that all the materials are fixed. There is one very important step that needs to be done after importing our XR hands package, without which the hand tracking will not work. And that is, we have to go to edit. We go to Edit, project settings. Jezus, ale ja po prostu kocham tego gościa. Nie chodzi mi o jakoś chodzi mi o jego filmiki, okej? project Po settings, prostu, and Jezu. we have to Open XR. enable the hand tracking subsystem. And the hand interaction poses feature groups. Please keep in mind that this is very important, otherwise the hand tracking will not work. So let me close that up. And now we can start testing our scenes. So let's test out the hand visualizer scene first. Chwilę. Wróciłem, ktoś do mnie dzwonił. Before we enter play mode in Unity, there is a quick step that we need to do in our headset. So with the Tu wrócimy później. Zapiszę to sobie, ok. File, save. Zapiszę sobie normalnie tutaj w notatniku nowy dokument tekstowy. O Boże, ile ja miałem. Shimeji. Nie zapisuj. Okej. 14 minut i 00 sekund. Part 1. Zaraz wrócę dosłownie za niedługo. Może nie tak za niedługo. Może za godzinę, 2. W sumie jeszcze będę musiał zrobić, a więc bądźcie gotowi, ok? Bądźcie gotowi, kiedykolwiek to będzie ustawione jako natychmiastowa premiera, żebyście mogli trochę coś tam komentować. Bajo!